Listen to a short story in Spanish, followed by a translation in English. To play it slower, go to the Settings button at the lower hand right corner of the screen and adjust the playback speed. Pay attention to the cognates from the story, words that look and sound similar in English. Observe some basic grammar explanations and answer some questions at the end. Hoy es una soleada mañana de sábado. María, una maestra de español, está en la cocina de su departamento. Su cocina es acogedora, con ventanas muy amplias. La maestra María está muy contenta porque ve a sus estudiantes por la pantalla de su computadora. Hola a todos, exclama María con entusiasmo. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. El clima hoy está simplemente perfecto. El sol brilla, los pájaros cantan y el aire es fresco y revitalizante. La bebida favorita de María es el mate. ¡Y ya está listo! El mate es más que una simple bebida para mí. Es una tradición, un símbolo de amistad y comunidad en algunos países de Sudamérica. Me encanta compartirlo con amigos y seres queridos, y hoy estoy emocionada de compartirlo con todos ustedes también. Spanish and English translation. Hoy es una soleada mañana de sábado. Today is a sunny Saturday morning. María, una maestra de español, está en la cocina de su departamento. Maria, a Spanish teacher, is in the kitchen of her apartment. Su cocina es acogedora, con ventanas muy amplias. Her kitchen is cozy, with very large windows. La maestra María está muy contenta porque ve a sus estudiantes por la pantalla de su computadora. Teacher Maria is very happy because she sees her students on her computer screen. Hola a todos, exclama María con entusiasmo. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Hello everyone, Maria exclaims enthusiastically. It's a pleasure to be here with you today. El clima hoy está simplemente perfecto. El sol brilla, los pájaros cantan, y el aire es fresco y revitalizante. The weather today is just perfect. The sun is shining, the birds are singing, and the air is fresh and invigorating. La bebida favorita de María es el mate. ¡Y ya está listo! Maria's favorite drink is mate, and it's ready. Es una tradición, un símbolo de amistad y comunidad en algunos países de Sudamérica. It is a tradition, a symbol of friendship and community in some South American countries. Me encanta compartirlo con amigos y seres queridos, y hoy estoy emocionada de compartirlo con todos ustedes también. I love sharing it with friends and loved ones, and today I'm excited to share it with all of you too. Did you notice any cognates? A cognate is a word that looks and sounds similar in two languages. When learning Spanish, knowing cognates can be super helpful because it makes it easier to understand and remember new words. Let's see some cognates from the text. Try to repeat them in Spanish. Estudiantes. Computadora. Entusiasmo. Perfecto. Favorita. Tradición. Símbolo. Comunidad. To be in Spanish for times and dates, occupations, identities, and descriptions. Hoy es sábado. María es maestra de español. La cocina es acogedora. To be to express physical location of people and things, not events, feelings, and the result of an action. La maestra está en la cocina. María está muy contenta. El mate está listo.